Она смотрит один человек, это я. Уже супер. Привет. Да, конечно, я закинул ее в чатик. Привет. Привет, привет. Очень близко. Так, уже двое. Привет, мы будем стартовать буквально через 5-6 минут. Привет. Чего с вводным словом? Так, в общем, всем привет. Рад видеть нас на нашем многочисленном метапе. В общем, да, в следующие выходные у нас пройдет DSXT hackathon, который будет здесь же проходить, который как раз завязан на блокчейн-технологиях. И одна из технологий, которую мы хотели, чтобы использовали участники, была Corda. Вот, учитывая, что с Corda не так много людей знакомы в России, в Петербурге, а фактически почти 0 людей, вот, за исключением части, кто работает здесь в центре, там и отдельных людей, которые находятся, вот, то мы решили провести эту всю историю, записать видео, выложить все это дело в интернет, чтобы большее количество людей могли, в принципе, знать по технологии, смогли найти каких-то соратников в этом и прокачаться дальше. Собственно, что сегодня будет? Сегодня будет 3 доклада, вот, или 2 доклада. Вот. Вначале Олег, специалист этого центра, расскажет о том, собственно, чем они здесь занимаются с Corda, вот, а после этого у нас будет Zoom созвон с ником, вот, до этого был с Сайсом, теперь с ником. Вот. И с Corda непосредственно он расскажет про основные какие-то идеологические истории, которые заложены в Corda, и разберет какой-то базовый кейс. Вот. Ну и, собственно, ему можно будет задать любые вопросы на тему, почему, как это работает, зачем это сделали и все прочее. Вот, ладно, если будут вопросы, то в процессе обращайтесь. Потом, можно будет потом узнать саму задачу в конце? Ну, в каких-то общих, да, чертах скажу еще тоже. Вот. А так, все, давайте тогда поприветствуем Олега. Вот, и...
Добрый день, меня зовут Олег Якушкин, и я ведущий разработчик Центра технологий распределенных реестров СПБГУ. Сегодня расскажу вам про эксперименты с распределенным реестром Corda, который мы делали. В первую очередь, как мы дошли до распределенного реестра Corda, путь наш был нелегок. Сначала перед нами была некоторая задача с горой пожеланий разработчиков, горой пожеланий заказчиков, и они сводились, в принципе, к следующему, что нам нужна система для хранения данных, для того, чтобы оркестрировать передачу сообщений между узлами. Желательно иметь некоторую возможность группировки узлов в некоторые консорциумы, которые закрыты по данным, которые в них перетекают от других таких же аналогичных консорциумов. Безусловно, был ряд требований заказчика, чтобы это была технология, которая поддерживаема, которая стабильна, протестирована, у которой есть история, которой можно внедрить поддержку требований регулятора, а регулятор у нас государство российское, требований у него много. Мы начали с анализа того, что сейчас рынок предоставляет. Посмотрели мы в первую очередь на то, что можно извлечь вживую и в автоматизированном режиме. Есть много того, что можно извлечь, но только потратив очень много времени и сил. А то, что требует сил минимум, это автоматическая аналитика. И начали мы с анализа данных GitHub. Посмотрели на Corda и ее коллег. Здесь представлены как раз реестры, коммиты, сколько было релизов за последнее время. И можно сравнить, посмотреть, порадоваться. Особо порадовало в Corda то, что коммиты сообщества, то есть pull-реквесты, которые сообщество создает для проекта, принимаются не хуже, чем у эфириума. Это на самом деле редкость для распределенных реестров, когда мы видим, что не просто активность большая у пользователей, но и эта активность подтверждается откликом от разработчиков. Это была приятная особенность. Кейс, который мы рассматривали, назывался «Электронная цифровая экспертиза». Интересный кейс для цифровизации, во многих местах применимый и всюду требуемый. Экспертиза бывает разная для разных вещей. Экспертиза, в общем, это особенно интересно, некоторый инструментарий по ее организации. Соответственно, множество акторов, которые участвуют в организации экспертизы, ее проведении, подаче заявок для этой экспертизы, составлении задач для экспертизы. Всех их требования, пожелания и возможности необходимо учитывать. Учитывать также следует то, что необходимо вести некоторые наблюдения за результатами, некоторую архивацию полученных результатов и создавать некоторую картину того, как были связаны между собой подававшие, в случае, если связь была, для потенциальных дальнейших изысканий и исследований того, что же там происходило. Необходимость цифровой трансформации в области экспертизы обусловлена в первую очередь тем, что в случае множества участников и плохой прозрачности, наличия централизации появляются конкурирующие интересы, которые могут доминировать в случае, если человек выходит на лидирующие позиции, и могут приводить к коррупции той или иной институции. Пользователи нашей системы все уважаемые, пожилые и молодые профессора, доктора наук, радеющие за свое дело, иногда ни разу не администраторы систем, не обладающие опытом, правами, знанием компьютерных технологий, иногда очень требовательны к соблюдению вопросов шифрования для их данных и их информации, и все они используют Windows. Вот такие наши среднестатистические пользователи. Им надо предоставить некоторое решение, которое будет адекватно 21 веку, который учтет все их потенциальные пожелания и требования и будет работать на тех системах, к которым они на самом деле привыкли, не изменяя их привычкам и традициям. Поэтому мы решили пойти по интересному пути толстых клиентов. В эпоху сервисов звучит смешно. Хотелось бы уметь и на мобильном приложении работать, и в телефоне друга иметь возможность зайти, но нет. А нет по довольно простой причине. В задачах шифрования требуется использование блоков и компонентов, которые прошли сертификацию и лицензирование. Их не выпускают по мобильному устройству, поэтому как для экспертизы результатов ЕГЭ, так и для экспертизы результатов множества разных вещей требуется наличие некоторого шифровательного продукта,
который именно используется как средство для шифрования и дешифрования, которое отдельное и которое, как правило, у заказчика уже есть на руках. Более того, оно нужно не всем пользователям системы, оно нужно только некоторым, которые связаны с их использованием. Соответственно, второй интересный вопрос — это хранение информации. Когда вы создаете некоторую заявку, пока вы ее создаете, вы не очень-то хотите показывать ваши результаты команды, то, что вы накопили, то, что вы подготовили, кому бы то ни было еще. Часто вам бы хотелось сохранить эту информацию в узком кругу, и распределенные реестры позволяют нам делать именно это. Мы можем ограничить круг лиц, которым известна некоторая информация, и при этом она не будет известна никому другому в системе. Мы сможем этих лиц выявить и круг сузить. Технологический стек выглядел довольно просто. JVM, поверх нее поднимается Corda. Corda, в свою очередь, поднимает полноценный узел системы. В рамках этого узла запускаются процессы со Spark, который веб-сервер. Там есть примитивный интерфейс. И все это оборачивается в переносимую, доступную и пользовательски запускаемую обертку под названием электрон. Почему все это надо? Почему шифрование можно встроить, пройти сертификацию рано или поздно? Это не является такой большой проблемой. Но какие проблемы еще актуализируют использование блокчейна в принципе? Первое — это, конечно, наличие администраторов в системах. Администратор системы обладает такими правами, которых нету у вашего директора, вашего коллеги и практически ни у кого в системе. А он может удалить базу, изменить историю, может быть, по желанию собственному, может быть, потому что его взломали, может быть, потому что его натравили или попросили сделать это. Возможность внедрения некоторой системы саморегуляции, когда у нас есть круги общающихся между собой пользователей, информация между которыми разделяется исключительно в их кругах, является решением данной проблемы. И нам понравилось то, что Corda фокусируется на том, что ваши узлы, которые, по сути дела, однотипные и наполнены довольно широким функционалом, могут взаимодействовать напрямую между собой, синхронизируя информацию через то, что называется в Corda нотариат. Это довольно милая функция, позволяет нам делать изолированные группы и им между собой взаимодействовать. Второй интересный вопрос — это когда все радостно подали заявки, заявки оценили, и оказалось, что произошел маленький конфликт интересов. Тот, кто проверял заявки, позвал двух своих друзей, они подали заявки ни о чем, а их оценили по высшему масштабу, а все остальные заявки выкинули. И так произошло один раз, второй раз, 10-й раз, 25-й раз. Что же делает система, которая особо не хранит ничего и не пытается ничего анализировать на лету? Она забывает об этом. В блокчейне мы можем устраивать нотариат, можем запоминать все, что произошло в системе, делать аудит потоково. Как только к нам поступает какое-то заключение эксперта, можем сравнивать его с предыдущими, анализировать на то, а не написал ли он то же самое, что он написал предыдущему в течение последних 5 минут, не изменив там ни слова, ни строчки, ни буквы, или же то, что написал его коллега до этого его другу, или наоборот. Соответственно, возможность изолировать коррупционные группы, находить такого рода схемы и потенциально с ними бороться или хотя бы замечать об их наличии позволяет нам реализовывать Corda. И это может звучать как реклама, но нам реально понравился этот функционал. Мы поставили некоторые натурные эксперименты за месяц, что может сделать команда довольно неопытных разработчиков в области прототипирования решения данной задачи. По схеме, похожей на то, что мы вам описали, был составлен некоторый пайплайн, загружаются задания, предоставляются к ним решения, решения оцениваются экспертами, и кто угодно может просмотреть результаты оценки. Безусловно, мы не могли отказать себе в удовольствии попробовать функционал по администратору, который может выпилить себя из системы, однажды настроив ее. Это на самом деле довольно интересный функционал, по крайней мере, на наш взгляд, когда вы можете, однажды настроив систему, сказав, вот она работает, я администратор, я устраняюсь, у вас есть права, вы можете добавлять подпользователей себе, вы можете заменять себя кем-то, но никто не имеет общего доступа к, например, всему списку пользователей, никто не может удалить всех пользователей сразу или изменить что-то в системе в целом.
Соответственно, система администрирования, которая позволяет зайти, создавать аккаунты, удалять в том числе самого себя, и иметь гарантию, что дальше вас не пустят после того, как вы себя удалили. Система постановки задач. Все это не очень тяжелые приложения, они быстро запускаются, у них традиционный интерфейс, который бы вы использовали в вебе по созданию задач, отправке решений и, безусловно, проверки того, что же за решение к нам пришло. Загрузка файлов. К слову, интересная фича Corda, которая нам понравилась. В нотариате мы можем синхронизировать не только переданные нам сообщения, но и смотреть, что там у нас за файлы проходят по системе, хранить радостно их контент в блокчейне. Не все такое могут. Это интересный момент. Безусловно, проверка, когда решение можно скачать из чейна и посмотреть на него. Ну и, соответственно, просмотр результатов, когда все результаты загружены, можно узнать, сколько же вам баллов поставили, и порадоваться своей оценке. У этого получилась довольно простая архитектура. Здесь с едиными цветами обозначены цельные сущности, цельные программы. Связи между ними указаны стрелочками, между компонентами этих программ. То, как идет флоу, соответственно, вы можете все увидеть. Довольно простая архитектура. Она состоит из 3 основных блоков. У нас есть некоторое состояние, мы это состояние потребляем, смотрим на контракт, в рамках которого мы его потребляем, и идем дальше, создавая новое состояние, которое может потребить либо следующий пользователь, либо следующий контракт, в зависимости от наших нужд. Это просто, это масштабируемо, и это делается довольно быстро, как только у вас появился минимальный опыт в запуске. Нам заинтересовала эта система, в первую очередь, результатами по группировке узлов, тем, как узлы, сопоставленные воедино и объединенные в группу, могут взаимодействовать как с внешним миром, так и друг с другом, как они могут в рамках групп принимать консолидированные решения, как можно проверять те данные, которые приходят в нотариат по ходу пьесы, и как можно эти решения, отфильтровав и отсеяв лишнее, каким-то образом улучшить или ухудшить, на ваш взгляд. Более того, порадовало то, какой бэкэнд используется под всей этой системой, что с ним можно сделать практически все, что угодно, добавляя туда шифрование собственное, добавляя туда различные вещи, связанные с не только проверкой контента, но и его энкодингом. Кроссплатформенность. Кто бы мог подумать, что JVM окажется настолько сильно полезна в том виде, в котором ее далеко не всегда сейчас используют. Ну и из недостатков можно отметить только преодолимые. Первое — это трудный путь от IDE до продакшена. Трудно вынуть созданное приложение однажды из IDE, заставить его запускаться не только в IDE, но тот же самый код быстро запустить в виде отдельного стендалон решения, не используя путь через Gradle, терминал, консоль и так далее. Ну и, к сожалению, не все тесты работают, доступны в репозиториях. Репозиториев много, версий много, можно путаться долго и упорно. Но, тем не менее, это преодолимо и преодолимо довольно быстро. Вот, на этом я благодарю вас за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы. Сейчас нету официально сертифицированных решений, которые бы сочетали распределенные реестры и криптографию по ГОСТу, которые бы вышли в открытый рынок, о которых мне известно на сегодняшний день. Есть новости о том, что CryptoPro SCP вышла с Hyperledger, пытается выйти с Hyperledger, но продукта нет, который можно купить. Иначе бы мы его купили. По Corda, сертифицированных, готовых решений, прошедших сертификацию FSB, в которой Corda с внедренным в нее решением шифрования, тоже в открытом виде нет. Говорят, что что-то было у орбиты, но поскольку это не продукт, который можно купить, может быть, он не прошел еще сертификацию. Сертификацию проходить долго, трудно. Россия страна большая, великая.
Есть путь в обход, когда решения, такие как CryptoPro, готовые, запакованные, можно вызывать как отдельную готовую программу для шифрования нужной вам информации, оставлять эту информацию у пользователя на компьютере, не храня ее на своих серверах, и тем самым решать самую страшную проблему, которую можно придумать, а именно хранение персональных данных пользователей где угодно на серверах, не принадлежащих этому пользователю. Соответственно, нам видится, что самое быстрое решение, да, чтобы его можно было прям в очень короткую применить, это позволить пользователю, используя то, что он уже купил. Скорее всего, у пользователя уже закуплена система для шифрования там CryptoPro какой-нибудь или альтернативная ему. Соответственно, если он может воспользоваться тем, что у него уже есть, зачем нам дополнительные полгода сертификации? Мы можем это обойти. Если мы его интегрируем в свое решение. Но если пользователь своей рукой выбрал исполняемый файл того-то там-то, то это уже как бы не интеграция, а он мог выбрать и другой продукт, и другую систему шифрования. Мы-то тут при чем? Это его личный выбор. Еще вопросы? Я рад ответить «да». Спасибо за доклад. А насколько децентрализовано ваше решение? Сколько у вас было нод, которые хранили информацию, хранили файлы? Как хранились файлы? Это было минимальное тестирование на 5 нодах отдельных. Каждая нода, то есть каждая сущность здесь, это отдельная нода, которая взаимодействует между собой. При этом каждую ноду можно поднять много инстансов. Они у вас взаимодействуют через одного нотариуса в данной системе прототипе. И, соответственно, вот это скейлится, сколько захотели, столько подняли. Одновременно они у вас будут работать, нотариус будет следить за тем, чтобы вся информация у вас была синхронизирована. Поскольку это маленький прототип, у нас не было нотариата, который бы позволил как раз разделить куски по группам и сделать так, что у разных команд, например, есть свой нотариус, который синхронизирует всю информацию об их, например, заявке или их текущем решении, и эти нотариусы бы уже обменивались между собой какой-то информацией. Но это, собственно, сейчас мы как раз будем скоро тестировать, и сейчас она находится в состоянии прототипирования. Там интересные цифры по перформансу получаются. В начале я искренне надеялся, что Corda — это будет чудесный зверь, который совместит в себе ZeroMQ с автоматическим поиском всех узлов в сети и их именованием, и хранилищем. Но по перформансу это сходится очень плохо. Вот, если кто-то понял, что я сейчас сказал, то хорошо. Вот. К сожалению, не все надежды увенчиваются успехом всегда, поэтому по перформансу пока мы не увидели тех цифр, на которые я надеялся. Там как-то 10 мегабайт за 1 секунду, ну нет. То есть нотариальная нода по факту решала проблему консенсуса, да? Да. Переплицировала сюда. Да. Данные также у вас хранятся на клиентах в локальной базе. Коллеги, есть еще вопросы? Есть еще вопрос, да? Иммутабельность как достигалась? В рамках ноды к вам приходят запросы. В нашем случае, поскольку у нас задание довольно простое, единственное важное место — это где вы выдаете среднее. Ну и там агрегатор, собственно, считал в потоку безопасной переменной те оценки, которые приходили, и ничего более. А все остальные части задания здесь являются не требующими особой борьбы с очередностью. Поэтому не востребовано. Очень хорошо параллелится задача это по данным. Еще вопросы? Вы сейчас месяц занимаетесь этим, да? Ну, с оценкой примерно, да. Но им занимается 2 человека, 2 джуниора на уровне 4-го курса. Как раз примерно аудитория, которая посетит хакатон, при том, что до этого распределенными реестрами они не занимались. А это единственный проект на Corda, вообще, который активен, да. Если он покажет позитивные результаты по всем параметрам, то он станет не единственным. Ну и на самом деле экспертиза, как вы понимаете, это вещь, которая дальше кастомизируется под заказчика. Заказчик может быть любой, и каждому заказчику своя собственная экспертиза с своими особенностями. Потому что пайплайн на детализацию экспертизы для каждого конкретного кейса свой, для Олимпиады это один пайплайн с, например,
временной проверкой решения для какого-либо гранта это у вас другой пайплайн с ассистентами, которые будут помогать тем, кто написал какую-то свою proposal на то, чтобы их proposal соответствовал требованиям. И вариантов того, как именно вы можете разбить эту экспертизу, великое множество, и каждому потребуется свое маленькое кастомное решение, а наша задача сделать хороший MVP. Но для этого нам нужен был именно эксперимент, который покажет, что это в принципе работает, что компоненты согласуются, запускаются в достаточном качестве, с достаточной скоростью, и главное, что под это можно достаточно быстро разрабатывать. Вот. Да. Вопрос у меня следующий. Я пришел сюда только потому, что Corda 3, она в некоторых публикациях связывается с так называемыми цифровыми валютами Центрального банка. Если вы что-то можете по этому поводу сказать, я буду вам очень признателен. Нет, я ничего не могу сказать по этому поводу. Зависит от заказчика. Вы можете предложить свой собственный кейс, и в случае, если вы готовы... Это калька с английского, название типичного узла системы. Никакой связи с нотариатом русским, естественно, прямой нету и в помине. Не имеется в виду, что это одно и то же, но функционально некоторые аспекты того, что у вас есть узел, который проверяет сообщения, которые к нему пришли, может их отклонить или верифицировать и подтвердить, что да, действительно, этому сообщению быть в нашей системе имеют место быть. Еще раз? Еще вопрос про смарт-контракты у вас работали? Там, Да. понимание. А как они исполнялись? На нотариат-ноде или Они исполнялись на конкретных нодах. на конкретных нодах? Они инициировались в этих нодах, решения присылались в нотариат, он их, соответственно, записывал. А как нотариат проверял, что все валидно? То есть можно было его... Особых критериев валидности не было. Это не входило в задачу, да, он писал все, безусловно. Но, в принципе, можно делать какие-то кастомные... Да, и в этом фишка, что вы можете внутри этого нотариата реализовать такую логику, которая будет проверять контент, который туда пришел, которая будет его фильтровать, шифровать, все что угодно. И еще вопрос по поводу того, а где хранились файлы? Они хранились... В реестре. Они хранились по сути дела, в нотариате не отдельно. То есть в отличие от эфириума, где единственная ваша опция будет взять хэш от файла, файлик положить или распространить по n-узлам и держать у себя в реестре хэш, а потом файла-то нет, а хэш есть, а файла нет. Ой, что же делать? Здесь у вас хранится файл, и это фишка. Когда у тебя как торренты, по факту везде, и ты хранишь где угодно, главное не забыть адрес. Но это уже отдельная система. Ну, да. Но вы хранили централизованно на какой-то из нод? Нет, мы хранили децентрализованно на всех нодах, которые сейчас живы с нотариусом. Еще вопросы? Слушайте, если вопросов нет, то, наверное, можно будет еще задать их после. Думаю, Олег здесь еще будет. Вот после всей истории у нас будет времени еще пообщаться. Лично можно задать какие-то вопросы. А сейчас тогда давайте нам нужно переключиться. Трансляция, следующая часть будет на английском. Сейчас.
останется. Вот, так что не смогут еще это посмотреть. Ну и плюс, в принципе, мы будем шарить всю эту историю. Так, соответственно, вот здесь. До этого спикера подсвечивал, да. Сейчас трансляция. Hi there. Nick? Hey, able to hear me? Yep, just a second. I'm gonna plug in some other things. Excellent, excellent. Yep, can you tell something? Hey, can everyone hear me? Yep, this one's fine. Okay, great. So I'm going to start sharing my screen. Yep, so just a second. So this is Nick, and he's from Corda. So yeah, we have around like 40 minutes. I guess it's okay if you give us a little more time probably. And the thing we'd like to hear mostly about, I guess, is describing some main things about Corda, main things about its philosophy, and describing some basic case of using it. Like this. Okay. So, for having me, guys. Let me share my screen real quick, and then we'll kick things off. Can you tell us something? Great big slide that says intro to Corda. Yep. Can you speak a little more, please? Yeah, for sure. I'm just making sure the slides are up, everyone can see, we're good to go? Yeah, can you speak a little more? I'm trying to make the volume. Yeah, no worries. We'll do a volume check here. Test. Okay, I guess it's something with your mic, probably. It sounds like you're pretty far or something else. Okay, I'll speak a little louder. Can you hear me now? Can you tell us something more? Yeah, of course. I can also dial in and get out of here. Okay, and you're talking to mic in the notebook, yeah? In the laptop. Yeah, Hmm? Okay, can you tell something? yeah. Test. Yep. Yeah, just a second more, sorry. Yeah. Okay, did you hear that? Let's probably do have Skype. Let's try this one. Just can you send your Skype and I will edit? Okay.
Hey, can you hear me? Can you see me in Skype? Hey there. Yep. And can you check if your mic is on? No, too bad. Can't hear it now at the moment. Yeah, just a second. Hello? Yeah, no any sound. Can you say something? Once again? Hello, yes. I'm just giving the mic right to... Oh, yeah. Excellent. Am I able to share my screen over Slack? Yeah? Skype? Yeah, sure. Okay. Okay, 1 second. Вам что-нибудь слышно? Okay. Are you able to see the slides, or do I have to do some adjusting? Can you tell again? Are you able to see the slides on the screen, or do I have to do some adjusting here? Ничего не понятно? And once again? Hey, test, test. Test, test. Test, test, test. Okay, let's give it a try. Okay. All right, no such movements. Well, thanks again for having me, guys. Sorry about the technical difficulties there, but it looks like we're all good here. Can you give me just a second? А может вы все поближе сядете? Ну, просто, типа, мне кажется, это как бы часть проблемы порешить здесь. I'm just asking everyone to get closer. So, Okay, yeah. sounds good, yeah. A little better. Oh, yeah. All right, see everyone. You can see everyone? I can indeed, yeah. Hey guys, how's it going? Is everyone able to hear me? Good. Now, well, nice to meet you all. Anton, let me know when I should kick things off. Окей, я, наверное, врублю его просто. Че, давайте стать чуть поближе и будем это... Да. Okay, yeah, I guess we can start. All right, let's do it. So a pleasure to meet you all. My name is Nick. I was a consultant for a long time at a place called the Conrad Group, which is a UX design firm in Toronto, Ontario. I then moved to R3 because I got really passionate about distributed ledger technology and I really wanted to get into the space.
I've been working here as a solutions architect, which means I spend about 50% of my time coding and 50% of my time interacting with clients, helping them build solutions on Corda, and I've really enjoyed it so far. So fun facts about me, I'm currently trying to rebuild a board game in Corda. I love puzzles and all kinds of board games, especially rebuilding them in essentially, or digitizing them, if only because your functional requirements are ready and available. You know exactly what the instructions are, and it's a really fun project. But enough about me. Let's get right into Corda. So I'm going to speed through this. I assume that many of you are up to date on what distributed ledger technology actually is, but I think it makes sense to level set just at the beginning here. We have this paradigm of shared perception, shared processing logic, and shared communication. It's how we attempt to explain what DLT has done to, or pardon me, what distributed applications do that's different than just regular software. So before the internet, we had these super siloed applications that would effectively operate individually. There was little sharing of information. With the advent of the internet, we suddenly were able to make API calls and other more standardized forms of communication, so we could have these siloed applications, like a buyer and a bank application, that had individual actions, individual perception, individual processing of information, but could share all of those things through some kind of communication protocol. So with the advent of distributed ledger technology, now what we're really looking at is the only thing that's individual is the action. We share perception, we share processing logic, and we share communication protocols. That's really powerful for solving what we call the what you see, I see problem. We want to make sure that whatever we have as a record on our distributed ledger is just that. It's immutable, it's atomic, and we both possess a shared version of the truth. So this is Corda. A little bit about Corda as compared to other DLT out in the market. And by the way, if you ever have a question at any point, feel free to stop me. I like to keep these things pretty conversational. And now that I'm pointing your way, I should be able to see hands. So that's always a plus. So Corda is a unique implementation of distributed ledger technology. I'm not sure how much you've been informed on the platform to date, but it's actually not necessarily blockchain. It's similar to blockchain with some trade-offs in terms of scalability, privacy, security, a whole bunch of stuff that we'll get into more detail later in the session. But effectively, where a blockchain, which is kind of what we normally think of when it comes to DLT, distributes information globally through a gossip protocol, Corda shares information peer-to-peer. So when we think of the distributed ledger, Corda's view of that is that it only exists between the perception of two participants in a network. So if two people share facts, they're the only two people who know about those facts. That might sound a little vague right now, but we'll have some more diagrams to explain what that actually means. So, like I was saying, the ledger is unique from each peer's point of view. Move that here. So this is kind of a Venn diagram of all of these participants in a Corda network. These are a set of facts that they might share. So there's no idea of a global ledger. Rather, Carl, Ed, and Denny, who are all participants in a Corda network, share these subset of facts. So Carl and Ed know about facts 9 and 4. Carl and Demi know about facts 3 and 2. Carl, Demi, and Ed all know about fact number 3. And that's really powerful from the perspective of, business criteria, because frequently, when Corda was being made, we were running into situations where this was a requirement. Regardless of any kind of encryption we could do on the data, if it was stored on a publicly available blockchain, that just didn't satisfy the business needs of whoever was building this application. So this is one of the fundamental differences between Corda and Ethereum, for example. So these are kind of the primitives that comprise Corda. We have states, transactions, contracts, and flows. All of these work together to form a framework for what Corda actually does.
So super high level, let's go through them all one by one. We actually will dive a little bit deeper into each of them. That'll be the primary subject matter for today's session. So states are immutable objects that contain any kind of information. It's totally up to you as the developer to define what a state will contain. Think of it as a fact that you're sharing with a friend, a fact that you want to share, have be immutable between the two of you. So a state could represent ownership of a car. A state could represent an IOU. A state could represent money that you've issued onto the ledger, and so on and so forth. Transactions are essentially part of business logic that consume input states and produce output states. So a transaction might consume a cash state and produce a cash state with a different owner. And that's kind of how Corda evolves, or Corda evolves this shared understanding of the truth. You take a set of facts, you apply changes to them, and use those as output facts. Contracts control the way in which these states can evolve. So a contract might say, for example, if you are transferring ownership of a cash state, the new cash state can't be of a higher value. So you can't make money out of thin air. If I'm sending you $100, it has to be $100 on the other side. Flows are essentially arbitrary code execution, but what they're used to do is create or propose transactions to the network. Flows are probably the trickiest concept, so I'll spend a little bit of time on those later in the presentation. So, I'm sure that you guys know, in the world of DLT, we're all about consensus and coming to consensus amongst distrusting parties. Corda does that really in two ways. The first of which is verification consensus. This essentially means that all nodes in the network will run proposed transactions against contracts and make sure that they're valid. If a transaction breaks a certain set of rules within a contract, the node will reject it, and it won't be persisted to their ledger. Uniqueness is facilitated by some Corda infrastructure or a notary. What uniqueness consensus means is that every input state hasn't been double spent. So this is how we control for party A trying to maliciously spend $100 with party B, while simultaneously trying to spend that same $100 with party C. So if we validate that we can come to consensus in the network amongst these two things, we can essentially ensure we have a shared perception of the truth. So this is interesting. It might be a little too in-depth for what we need right now. Essentially, Corda supports pluggable consensus. So notaries are a signing entity in a given Corda network. They ensure that double spend can't happen. Now, initially you may think, wait, that's a point of centralization. We're looking to build a distributed application, which is true. So what we've done is we've enabled this concept of pluggable consensus amongst notaries. So you can run many notaries to facilitate a Corda app. Those notaries can be run by different distrusting parties, and they can be used to facilitate a consensus algorithm amongst them. So you can use BFT or RAF to essentially ensure that even if one of your notaries is malicious or has bad intentions, the network is still useful. Okay, this is my favorite part. We're going to get into all of the things in more detail. First, let's talk about the Corda network. This is really interesting from a computer science perspective. There's some Corda development paradigms which we've stayed true to in our production of the platform. Essentially, we're all about reuse of things that work. So rather than going and building, the EVM or Ethereum virtual machine and Solidity and net new technologies, we've leveraged a lot of things that are tried, true, and tested that already exist. So nodes communicate over AMQP, using AMQP over TLS. Think email, that's the easiest thing to imagine. But really a Corda network is a fully connected graph. So each Corda node knows about every other Corda node in the network. And so they can communicate with them. They can reach out to anyone, propose transactions, create these shared facts, and conduct business.
So this is a deeper dive into what I showed earlier, the anatomy of a bilateral ledger. Really, we're just showing that Alice and Bob share facts 1 and 7, and you can see here this is Bob's vault, or Bob's state container. This is Alice's state container. They share 1 and 7, so 1 and 7 are both inside of their state containers, respectively. This is to reinforce the idea that there's no central ledger. This is kind of, again, the hardest concept when it comes to building in Corda. There's no such thing as this single, chain that lives amongst this, that lives as it is shared amongst a series of nodes, but rather the ledger only exists from the perspective of the participants. So Bob used the ledger as fact 1, 6, 7, and 5. Alice used the ledger as fact 1, 7, and 11. So what actually are states? Let's take a look at an IOU. So states are really just POJOs, plain old Java objects. They have a series of data that can be inputted, and that's arbitrarily defined by the developer. You can have massive states, tiny states, it really doesn't matter. It's just whatever you need to save to the ledger. So in our example, this IOU state has a from, to, amount, a due date, a penalty if the IOU is not paid off by the due date, and an amount paid. Paid representing the amount paid towards the IOU's total balance. So let's say, for example, Alice settles 5 pounds of a 10-pound IOU. What she would do is take the input state, consume it by marking it historic, and produce an output state where she's updated the paid field to now be 5 pounds. And that's how state evolution works in Corda. You consume these input states and you produce output states. So yeah, states are immutable objects that represent shared facts, such as an agreement or contract. Really, this can be anything. I can't drive that home enough. It could be a house, it could be a car. I think that's up to you guys as you continue to develop using the product. So this is an example of a state sequence. So we have no agreement. Alice borrows $10 from Bob, which means we have an IOU issued. This is marked historic when Alice pays Bob 5 pounds. Skip ahead, this is kind of the same thing. So what's interesting is that states, as they evolve, end up referencing kind of a life cycle of a shared fact. And in fact, they're linked through all of these transaction IDs. So you can watch how this fact evolves over time. That brings us to the concept of a vault. So here we have the sentence, the vault tracks the state sequence heads. So let's break that down. The vault is a component of Corda. And it is kind of exactly what it sounds like. It is a storage receptacle for the latest version of a fact. And you'll hear me use vault going forward. Really it means wherever a Corda entity is storing their facts. And what they do is they store the state sequence heads. So that means they store the latest and unconsumed versions of states. So here you can see we have state sequences A, B, and S. These are really just a chain of consumption. So state A0 turned into A1, state A1 turned into A2, A2 into A3, and so on and so forth. And what we keep track of is the latest version of the fact. So this brings us to transactions. This is really interesting, and I think where to start to see a look at what Corda look like realized. And for reference, I'm not sure if anyone in the crowd has heard it before, but we refer to distributed applications as Cordaps, Corda distributed applications. Transactions are atomic units of change. This means they either succeed in their totality or they fail in their totality. They take 0 or more input states and they produce 0 or more output states. They're this fundamental unit of change inside of this distributed ledger. Transactions are what we propose to the network. The network validates transactions. If they're accepted,
then we all have new state heads in our vault. We all have a new version of the facts contained in our vault. So transactions can be arbitrarily complex. This is really important because essentially it means that we can do any number of things in a transaction so long as we're playing by the rules. We could, for example, move cash, issue ourselves a car, send ownership of that car to someone else. Really what we're doing is just adjusting states. So this is an example of updates and exits. C0 would be an issuance, A1 to A2 would be an update, and B0 would be an exit. An exit in this context means that the state was consumed and no new B-type state was produced. So B was consumed entirely, and that's the end of that state sequence. Transactions can contain many types of states. I think this is really important because it's how you start to see business logic in Corda. So an example might be this transaction, where we have a bond and cash. So the bond might update to reflect a coupon payment. The cash would then change ownership from essentially the original owner of the cash to whomever the cash is owed to. And that's how we facilitate these kind of payments in the network. So I mentioned this earlier, but it's important to drive home. Transactions are atomic. They're indivisible and irreducible. They either happen entirely or they don't. So there's no instance where, for example, C0 would be updated and B1 would not be exited. Or, for example, A1 would not be updated to A2. So this scenario where A1 is not being updated to A2 can't happen, which is reassuring when we're trying to come up with a shared perception of the truth, because we need to reliably assume that what we propose to the ledger either happens or it doesn't. So when all of the individual state evolutions in a transaction succeed, then they are all marked as consumed and the transaction will succeed. So let's look at an example where Alice has partially settled an IOU with Bob. So right now the transaction is unsigned and therefore uncommitted. When all the states are marked as historic and consumed, we are able to propose new IOU and cash states, which will be essentially held by all the relevant parties. So in the context of the network, and this will make more sense when we get to flows, but we need to gather signatures from Alice and Bob, because they are the two relevant parties. And if we're going to be consuming these states and producing the output states in the transaction, we want to make sure that both Alice and Bob understand what's going on. To do that in the distributed ledger context, we ask for their nodes or their instances of Corda to sign the transaction. Once they're all signed, they're committed to the ledger, both now considered immutable, because we have a digital signature, and we can prove effectively that everyone agreed to this particular update of a series of facts. So let's look at contracts. So a couple of things here. This is, again, a marked departure from what you might be used to if you've had the experience with smart contracts in Solidity. And here's the best way to think about it. Effectively, whereas in Ethereum and Solidity, you create a smart contract, it exists on-chain, and you're able to call functions on it, like use it to return to you some data. Contracts in Corda don't actually produce anything or return anything. All they do, and their sole purpose, is to throw an error if somebody breaks the rules. So if we're taking a closer look at state objects, this will kind of underpin our discussion going forward. A state might have properties. In this case, it's just an IOU state, so it has the properties we already discussed. It has a list of participants. It also, and this is important, has a reference to a contract. So states are governed by this
contract, or essentially list of rules for that state's verification. And that's helpful for a node because a node, when evaluating a state and trying to determine whether or not it is valid, can look at this list of rules and say, yes, this is valid, or no, this is not. Yeah, so the IOU contract references the IOU contract code. And this is a really interesting diagram. I think it helps paint a picture of what actually goes on in a Corda app. So if bond 1 is evolving to bond 2, it references a bond contract. And the bond contract sets out the rules for whatever leasing can occur. Same with cash. Cash will reference a cash contract. And I bring back to the simple example of, if we are, for example, changing ownership of cash 0 to cash 1, and we're only doing that, the command given is change ownership, a contract might say something like, the amount has to be the same, because we can't produce cash out of thin air. So, yeah, in the code, contracts have this verify function, and it returns unit, which in Kotlin is essentially like type nothing. And their only functionality is to throw an error if one of these things fails. Specifically in Corda, it's a contract verification error. So this is an example of what contract code might look like, and if we have time, I'm actually going to run through one of our sample applications that I'd encourage you to download off GitHub. We have some test-driven development set up. But effectively, what we're doing is creating unit test assertions inside of a smart contract. So we're saying the transaction that we're evaluating must have no inputs, or the transaction must have exactly one output. Another simple one might be the lender cannot be the borrower. We cannot lend ourselves cash if we're producing an IOU, for example. Contract code is a pure function executed in a deterministic environment. This is really, really important, and actually took me a while to wrap my head around. Contracts are what is used to verify whether or not a set of facts are valid. A set of state objects are valid. So if we have some kind of random function execution or non-deterministic piece of code, then we can no longer determine that the states are valid, not reliably anyway. So when we're writing contracts, it's important to think from a perspective that if somebody was to verify the states in their ledger 50 years from now, and verify that every transaction going back from 50 years from now until the beginning of time was valid, these things need to be deterministic. Yeah, so effectively, output states from a transaction represent the outputted ledger. Transactions aren't necessarily instructions so much as a proposed set of changes. This is a really important summary. Transactions may be proposed by anybody in the network, right? We're in a distributed environment, so anybody can reach out to the network and say, hey, look, I propose to do these things. Please validate that these things are within the rules we've jointly or mutually agreed to. By default, they're uncommitted. So nobody will actually commit a transaction until you've gathered the appropriate signatures. Once a transaction is committed, it will mark the reference states as historic, and it will produce new output states which represent the new state heads. If you remember that diagram, those new state heads represent the current union or our current shared truth. Okay, so flows are, like I mentioned, probably the trickiest part of this architecture. I think they'll make more sense when we start getting into the code. But in essence, they are mechanisms or tools we can use to get the node to arbitrary code. So you have a machine in the cloud, it's running Corda. How do we make it do stuff? How do we make it even remotely exciting? How do we start to propose transactions? The answer is flows. That's the primitive that allows us to run code to propose transactions. So let's say, for example, Alice and Bob have agreed to an IOU. What would happen is
inside of a flow, Alice would create a new transaction proposal and sign it. Uninvolved peers don't care, and nor should they, because the transaction is specifically between Alice and Bob. Alice then sends the proposal and her signature to Bob. Again, Alice and Bob don't send it to anyone else because those other parties aren't involved. Once Bob has received the transaction proposal, he can verify, using the contract, that all is well, that Alice is playing by the rules, she's not issuing herself cash unwarrantedly, she's not cheating. And he does that again by running the contract. He then signs the transaction. And after a lot of animation, Alice is able to verify the transaction by checking Bob's signature. So what that ends up looking like in kind of a consolidated diagram is something like this. So the initiator, Alice, would get data from their system, and this is kind of an arbitrary way of us framing a business transaction. So get data from internal system could be something like input from a user, designating the IOU amount they wish to issue. She's then going to create a transaction and sign it. Bob is the responder. He'll inspect the transaction, make sure Alice is playing by the rules, sign it, commit it, send it back, and then eventually Alice will commit the transaction. Now there's an interesting thing here, flows suspended and checkpointed. I just want you to keep that in mind. We'll be addressing it a little bit later. Or right now, actually. This is really interesting and one of my favorite parts about Corda. This is an example of really simple code representing a flow. It's actually pseudocode, it's not really Java or Kotlin. But here's the interesting part. We use a library called Quasar to serialize flows and suspend them to disk. So we can write blocking code that never blocks. So we have, for example, Alice creating a new transaction, defining the peer as Bob, signing the transaction, defining a payload, sending that payload, and waiting to receive a response. Now, traditionally, this would be blocking code. Until we receive a response, there's nothing else we can do. But at this point in time, we're actually going to serialize this entire flow to disk so that it can be restarted when Bob responds. So Bob then receives this flow from Alice. He checks the signature, he verifies the transaction with the contracts, he signs it, he returns a payload constituting essentially his signature on the transaction, and he returns it. At this point in time, Alice is able to check the signature, verify the transaction, and commit it. This is just a brief summary. Flows are lightweight processes. Effectively, they abstract away a lot of signature collection. Inside of Corda, there are pre-built flows that let you, for example, collect signatures, send and receive information. We use flows as the building block for a lot of standard interactions between nodes on a network. Consensus. So I mentioned this earlier, but there are two types of consensus, verification and uniqueness. So in verification consensus, we essentially achieve certainty that a transaction has been persisted to the ledger by all parties involved by verifying that they have been signed by all the appropriate parties and that the constraints defined by the contract are satisfied by the inputs and outputs associated with that transaction. So this is an interesting diagram. Effectively, it's showing all of the transactions in order and how they might be verified. So first, Bob. So when Alice pays cash to Bob in the far right box, Bob would verify the previous transaction and make sure that Alice had paid. And then he would go back and actually verify that Charlie was able to issue the cash to Dan in the first place, which facilitates this state chain, ultimately leading to Alice having the cash to be able to pay Bob.
So this is Bob's verification process. He's verifying the appropriate signatures. He's verifying that the states all correspond to the appropriate contracts. Pardon me, my animations are out of order here, but once he's verified the transaction that is closest to him in the chain, you actually go down the transaction chain and continue to verify as you move along. So he's verifying here the signature and the cash issued by Charlie in this issue transaction, and that ends up being all okay, so Bob can accept the transaction proposed by Alex. Uniqueness consensus brings us to the concept of a notary. I think I've mentioned this earlier in the presentation, but essentially in Corda, the only way to ensure uniqueness is through this concept of a notary. So in this scenario, a nefarious actor is trying to use the same cash input state in multiple references. How do we stop this? So Bob is trying to send cash to Charlie and also sending cash to Dan. Effectively what happens is notaries, or the notary, will impose a race condition on the network. And this race condition is entirely necessary because it determines which states are available to be consumed. So let's say, for example, these two transactions are opposed at the exact same time. Bob tries to send cash to Charlie, and Bob tries to send cash to Dan. The reality is, whichever one the notary is able to process first, the notary will mark that state as consumed, and the other transaction will fail. So one important thing to remember is that that signing, that persisting of which states are consumed, is inherently synchronous. It has to be synchronous. Because if it wasn't, then we'd have some input states that were consumed twice, and effectively open up our entire network to double spend attacks. Notary services we can go over really quickly. They're pretty simple. Effectively, a notary is just a map. It's a signing service. So what we're doing is we're keeping track of transaction IDs, and the value in this map is the input state references. So the key is the transaction ID, the value is the input state references. And if we've seen an input state reference before, if it's stored in the map, we know that it's been consumed and the transaction that's being proposed is invalid. Yeah, so effectively we check the map, throw an exception if anything it has been seen before. If the input state is being consumed and hasn't previously been seen by the notary will add it to the map and move forward. I do have a couple more slides on the Corda node. I just want to quickly check. Anton, how are we doing for time? Okay, I will keep going and assume that that means we're good for time, for now anyways. So the Corda node is essentially just a machine running Corda. Corda is run in the JVM, or the Java Virtual Machine. It's actually built in Kotlin, which also compiles to the JVM. If you click into the Corda source code, it explains a ton. I actually think it's almost as helpful as our documentation. So when you download it and start messing around with it, be sure to use your IDE and click through some of the decompiled source code. But here's how it all works. Really, it's just a set of services that comprise a fully functioning SDK that you can use to build distributed ledger applications. So what we have is a whole bunch of these boxes. So let's break them down. What we are developing is a Corda. That's what we're looking to actually produce. So Corda are everything that comprises what we just discussed: contracts, states, flows, and other services. All of those things can be used to essentially define any business logic that you need. They're extremely flexible, and we've seen them represent everything from token issuance to, again, the creation of bonds, trading of market assets on ledger, ton of stuff. There's this services interface, which gives you access to all of these other components of the vault, specifically storage, which is our connection to a real database, a vault,
which is what we discussed earlier. It's node internals that store the state sequence heads. We have an identity service so that you can actually speak to other nodes on the network reliably. One important thing to note is if you're communicating with a node, you will likely do so via RPC. We have a standard protocol for essentially spinning up a Spring Boot server with a web servlet that communicates with the node via RPC, so you can expose HTTP endpoints. And if all that sounded like nonsense, essentially you can create an API for your node without a ton of technical overhead. You have to follow some predefined steps in the documentation. So effectively, a Corda node is really just an implementation of a standard. So we provide all of these services that require you to participate in a Corda network. You can decipher Corda, you can understand states, you have the identity service. The reality is, if you really wanted to, you could write a Corda node in Go. It would just be a ton of work. Like I mentioned, Corda apps are really just contracts, states, and flows. Services are, again, arbitrary code execution. One of the fundamental differences is you can run services on startup. So an example might be if you wanted to say hello world to all of the other nodes on the network, you might use a service to do so on when you're starting up the node. We'll quickly go through Corda networks, because I think that's important. We mentioned earlier that Corda networks are fully connected graphs, but really what that's facilitated by is this network map service, and it's one of the two fundamental pieces of infrastructure that facilitates a Corda network. There's literally two things. Like a Corda network is a whole bunch of people running Corda nodes, and then two additional services, one of which being the network map. So we map legal identities to IP addresses. That's it. That's the whole thing. So inside of the SDK, you can reference Bob, and Bob will be associated with an IP address and a public key, and you're able to communicate with him via AMQP and TLS. The other thing that's important is the permissioning service. Like I mentioned earlier, Corda is both private and permissioned. So we have this concept of a permissioning service which issues certificates so that participants are known on the network, and it's cryptographically assured that they are allowed to be communicating with nodes, proposing transactions, and the like. Yeah, so this is pretty much it. Corda network is a permissioning service and a network map. Two or more Corda nodes, because a single node in a Corda network would be kind of lonely. Though I suppose you could propose transactions for yourself. That's not distributed, that's just you running a Corda node. 0 or more oracles. I won't cover that now because I feel like I could give a lecture on that by itself. And 1 or more notary services. Remember that notaries are what we use to ensure uniqueness consensus. And essentially make sure that there haven't been any double spends. So that's it for the presentation portion. I have another section where we can run through some code. I just want to stop now and ask if there are any questions. Okay, cool, thanks. No problem. Yeah, so guys, do anyone have any questions? Yeah. Hello, Nick. Hey, how's it going? Nice. There is one question. So, in terms of the transaction, is it possible from one transaction to auto-generate the second transaction? Or they will be combined together just as state changes? That's an excellent question. It's not possible for one transaction to generate another transaction, but it is possible for one flow to trigger another flow. Okay. And what that means is the flow would be the code execution. So you'd run a flow, propose a transaction. That transaction would be persisted to the distributed ledger. That would kick off another flow to execute any number of other arbitrary transactions. Got it.
And second, thank you very much. And second question is the contract. Is it right that all contracts in Corda is actually just predicate, like Boolean predicate? Is it true? Essentially, yeah. Contracts throw an error and return nothing. So there's no concept of reaching out to a smart contract and running a method, but rather they're used as a verification or rules engine. Does that make sense? Yes, but is there any possibility to have loops inside the contract? Like while loops or for loops, infinite loops? You can iterate, yes, you can definitely do iteration. I'm trying to think of the use case you have in mind. So what would you be trying to do with a while loop or for loop? For example, check a lot of conditions, like almost infinite conditions. Yes, definitely. Contracts are also like arbitrary code that needs to be executed, so you can run any kind of for or while loop inside of that code. Got it, thank you. No problem. Okay, so Nick, can you please drop the presentation to the Skype so we could check it out or discuss a little after? Yeah. So guys, anyone has any more questions? Okay, well, I guess that's it, Nick. So thank you for your time. No problem. Thanks so much, guys. I really appreciated it. And Anton, I'll send you my email. If anyone has any follow-up questions, feel free to reach out to me directly. Okay, cool. Sure, I will spread it all around so people who came can see. So I'll be looking forward to get your presentation. Now, if you can drop it, it would be awesome. And no problem. see you. Hear you, man. Thanks so much, guys. Talk to you later. Yeah. Bye. Так, окей, в общем, как дела? Насколько было хорошо слышно или понятно, что происходило? Слышно было плохо. Ну, типа, смотрите, мы как можем сделать, условно, у нас, во-первых, еще в 9 приедет пицца, вот, это еще полчаса, вот. Так что придется съездить. Смотрите, чтобы, типа, учитывая, что мы, в принципе, собрались, чтобы немного разобраться с тем, как устроена Corda, ну, типа... Да, вот, я про то же самое, что вот он ее сейчас скинет, давайте ее просто откроем и вместе еще немного пробежимся по каким-то основным моментам, ну, чтобы, типа, разобрать это и, там, кто что понял, объяснить, вот. И таким образом мы и потянем время до еды, и, типа, еще немного разберемся, что происходило, вот. Сейчас должен сюда кинуть. Вот, пока может там все воды свои налить и так далее. Вот, и сейчас, ну, я думаю, все это делаем сюда.
Ну, то есть получится, мы тут пожрем пиццу. Потому что 6 или что-то такое. Мне выйти, по-моему, легко. Надеюсь. Мы, я думаю, вместе пойдемся. Или, ну, типа, да, смотри, как это. Вот. Чего, смотрите, давайте сейчас буквально 5 минут, там какие-то базовые штуки даем. Вы сейчас поедете уже, да? Вы сейчас поедете или нет? Да. Есть, в принципе, готово? Вот Ильшан. Но они на эфире будут делать. Да, блин. Да, расходимся. Ну, короче, то есть, смотри, это просто стандартная история, да? Типа, что блокчейн принес в нашу жизнь? Ну, тут вот с этим, с shared perception, на самом деле, я не очень понял, что это может значить. Shared processing logic понятно, как бы это валидация и смарт-контракт, ну, эти контракты, которые исполняются. А вот perception logic, кто понял, что это значит? Есть предположение? Принимают? Ну да, вот я тоже говорю. То есть, ага. Ну, это к стейтам? То есть это получается просто, ну, синхронизируются данные, как поступает система сразу. Ну да, наверное. Как в эфире. Ну, то есть, вот, условно, типа, у нас есть несколько человек, да, у каждого человека есть набор там каких-то транзакций, либо событий, пересекающихся с другим человеком. И, по сути, все делится на 4 истории, типа, states это просто история с сохранением, да, ну, то есть, это вот текущее состояние конкретного пользователя, кошелька его, называется. Ну, да. То есть, нет, здесь нет понятия кошелька, здесь есть просто запись, история его записи. Ну, то есть, смотри, стейты, условно, это Карл, Боб и Алиса, а транзакции это вот, типа, это числа уже, получается. Это факты, цифры это факты. Они друг с другом шарят факты, то есть друг с другом сообщают какую-то информацию. Вот, и стейт это, получается, запись всех фактов у конкретного участника. Ну, типа, получается, что вот здесь у чувака, у Карла, там, например, и дофига, и это все факты. Да, потому что с ним, с Карлом все пообщались. И его стейт, по сути, включает в себя все вот эти вот. Да. Окей, transactions это как раз единица взаимодействия. Да. Ну, это изменение стейта. А контракты это, соответственно, логика, которая описывает это. Это правило, по которым будет либо ошибка, и стейт не изменится, либо ничего не произойдет, и стейт изменится. То есть это просто проверка на то, чтобы транзакция прошла или не прошла. А flows в потоке? Flow это по факту вообще код, это последовательность транзакций. Насколько я понял. Окей. Ну, то есть, короче, получается, что если в эфире ты всю логику пишешь в одном файле, тоже в Corda, ты разбиваешь все это на отдельные слои, на отдельные классы. В Corda ты вообще пишешь, по-моему, просто условия. Только контракты? Да, ну то есть просто условие, что если у этого участника что-то записано так-то, то, мол, типа транзакция пройдет. Вот. Просто условия, просто if-else, это контракты. А все остальное кодится, я так понял, вообще каким-то отдельным кодом, flow, да, это как взаимодействие друг с другом много. Ну да. Ну, то есть, короче, основная логика лежит во flow, контракт это просто наличие каких-то правил, которые там, типа, выполняются транзакции, это просто единица взаимодействия, и стейтс это набор общих. Это такой flow, это еще просто обычный код. Ну да. Любой сервер запускается. По сути, тогда получается flows это логика просто обработки. Ну да. Окей. Verification consensus и uniqueness consensus. Ну вот здесь verification consensus это как раз таки транзакция, что она валидна. И там есть, ну обычно, если нет контракта, то любая транзакция, в которой есть изменение стейта, она валидируется.
А если есть контракт, то, получается, контракт валидирует транзакции. Это про verification консенсус. Но из-за того, что нод может быть много, и у них как бы разные изменения стейтов, нужен какой-то участник, валидатор, да, общий для группы нод, который будет всех синхронизировать и делать uniqueness консенсус. Нотари, да, типа нотариальная нода, которая, собственно, ну, всех проверяет и говорит, что все в порядке. Это вообще непонятно, что такое. Это вот как раз таки, когда нотари нот много. И тут можно писать что угодно. То есть, когда нотари много, между ними можно тоже делать какой-то, ну, поверх консенсус. И самый простой это BFT, это когда типа 2/3 договариваются, ну, 2/3 согласны. Рафт, забыл, что такое, вот, либо просто все подписались. Окей, то есть так, короче, условно, одна нода нотариально имеет право для того, чтобы принять решение, так, типа, между ними. Да. Разные механизмы, ну, то есть, условно, Нотариальная нода может по своей логике работать и смотреть, как бы, ну, любое решение. Условно, получается, у тебя есть там 5 нотариальных нод, каждая из которых обладает своей логикой. Да, своим консенсусом, да. Окей. Свое поделево, да, этих самых нод. Да. Окей. И вот это интересный момент еще, то что, ну, во-первых, любая передача информации это peer-to-peer, то есть с одного узла на другой узел, вот, никаких там broadcast, никаких там, типа, протоколов спеть нету, и еще то, что они могут хранить асимметричную информацию, то есть если с Алисой, допустим, общается только Боб, а с Бобом кто-то еще, да, вот там пятый факт, еще какой-то есть, то у них, получается, разные записи будут храниться. То есть, ну да. Ну, вот это очень странно, потому что мне показалось, что если транзакция исполняется позитивно, то будет хранение, оно просто так организируется с функциями канала связи, но оно не защищает того, что информация пишется с батарейкой. Ну, вроде бы как защищает, потому что если у тебя с Алисой, только с Алисой можно общаться с контрагентом, то то, что Богу доступно, Алисе недоступно, недоступно контрагенту. Ну, то есть, типа, у Алисы с контрагентом не может быть пересечения по каким-то фактам, которые есть между ними. Только то, что ему Алиса даст. Вот эти кредиты может отправить Алисе копии? Может, если он явно сделает транзакцию. Но если он не сделает, Алиса ничего не узнает. Или кому-то, кроме Алисы, может, без согласия Алисы, может отправить первый и седьмой? Первый и седьмой, да, потому что у него они не хранятся. То есть, короче, как только... Здесь принцип, ну, типа, общения. Ты рассказал кому-то, он может сделать... Знают двое, знают все. Вот как раз это shared факты они и называются, да, то есть... Окей. Это вообще нонсенс какой-то. Зачем вы придумали? Я не понимаю. Ну вот они стейты. Мы хотим, чтобы люди, которые никогда с этим не сталкивались, начали на этом... Кстати, вот, стейт это именно shared факты, то есть стейт относится не к конкретному там, участнику, а именно к пошаренным фактам. То, что именно в них происходит как бы изменения записей. То есть, если ты мне занял, я тебе отдал не все, то как бы между нами два пошаренных факта. Ты мне занял, я тебе отдал не все. Вот. Если я тебе потом отдам все, да, как бы у нас 3 пошаренных факта, да, и вот, ну, как бы все вот изменения между нами, они будут стейтами. Вроде так. Логично? Ну, в целом, да. Ну, это можно представить, да. А историк дальше тут он рассказывает про то, как он... State sequences. Ну, получается, как бы последовательность этих стейтов, когда у нас старый, он становится историком, да, теперь стейт это новая ковальня. Понятно, не меняется по времени. Вот там был интересный момент.
Да, мы не получается не валидим. Подходи сюда, там еще просто запись идет, тебя лучше слышно. Да я не то чтобы эксперт. Ну, вот нормально слышно. Да? А что с agreement expired? Ну, то есть, я так понимаю, что это какое-то событие по таймеру произошло? Или Да, скорее, ну, Alice Wait. То есть, Alice как раз все выпустила, и, да, это самый конечный. Ну да. То есть, типа, у них были обязательства, которые тянулись как бы по кускам, и когда они все закончили. Ну, получается, мы зафиксировали последний этап, и мы решили продолжение. Да. То есть, короче, любые отношения, которые когда-либо были, они заканчиваются, и все, и больше не существует. Ладно. Ну, вал проверяет, получается, все вот эти вот, все стейты, всех угловых стейтов. Исторически они просто записываются и уже никогда не меняются. Да. То есть, совокупность всех стейтов это был. Да. Хранилище. А зачем там контрпати волос? Кто? Контрпати волос. Потому что, ну, есть, наверное, другие подсети. Ну, типа, короче, к тому, что ну, они могут быть сколько угодно. Да, потому что сеть сетей может быть. И получается, этот, нотари нужна для волта, правильно? Для одного. Такое. Вот, и получается, что у тебя есть один нотари для вот всего волта, у которого вот Давайте это. дальше посмотрим, я не знаю. Я не очень понял. Это все история. Это все. Ой, дальше пошло. Без понятия. Тут контрпати вписывается. Может быть, мы покажем лекции и как раз показать шею фракции. Ага. Еще раз, что это? Может такое? Ну вот каждый блок это один узел. Да. И все линии показаны тоже шею фракции. Да. Понятно. То есть, типа. Все, действительно, это просто волт, это нода, да, в этом случае? Или как? Наверное. Скорее всего. Получается так, да? Ну, волт это нода и много других нод. Да, видишь, там просто другие волты, они обмениваются фактами. И притом обмениваются по-разному. То есть исходный волт обменялся только АБ с самым верхним волтом, и С обменялся с двумя остальными. Видишь? Вот. Собственно, если бы мы рисовали то сигнал, то сигнал. в одной транзакции может быть изменить сразу несколько факторов, правильно? Притом сразу с несколькими волтами, да? Ну да, в которых они хранятся. Да. Понятно. Ага. Классная система. Вот здесь вот какая-то интересная замутка. А почему А1, А2 этот самый нельзя? Ну, то есть, если у тебя одно из утверждений не выполнилось, у тебя откатывается вся транзакция. Понятно, то есть, да, логично. Если у тебя валидация, то есть у тебя валидацию не пошло изменение из А1 на 2, то все остальные факты также считаются невалидными. Да? Валидация проходит через нотариат. Через нотариат. Нет, здесь в транзакции самая базовая через контракт, да, через контракт. Вот, либо самостоятельно, либо через контракт. Через нотариат проходят более сложные штуки.
что через него получается? Ну, то есть, смотри, у тебя, грубо говоря, есть типа, все эти транзакции, которые просто фазами, которые проверяют через условия в контракте, да? Да. Типа, что тогда для этого например? Надо смотреть дальше. Там было, что такое uniqueness validation. Да, вот, да, но он какой-то глобальный там. Я не понимаю уникальность. Короче, то есть, условно, смотри, получается, в эфире и во всех остальных там есть вот этот механизм, да? Но нет какого-то глобального проверки. Слушай, в эфире, там вообще все по-другому. В эфире сразу вся информация хранится, и там все изменения, стоят через общий консенсус для всей сети решаются. Да. Вот. А здесь получается только шерить факты, только по изменению состояния шерить фактов нужно принимать решение консенсуса. Ну, это... И только peer-to-peer, только между участниками. Ну, это похоже просто на человека. А типа эфир это хренов аватар. Ну да. Давайте дальше. Ну да, транзакция не пройдет. Если все валидно, то транзакция пройдет. Да, ну действительно атомарно все. Это да, это логично. По-моему, это определение транзакции, да? Что такое транзакция? Нечто атомарное, да? Да. Вот, здесь, собственно, дополнительные условия. Допустим, проверяется время. Контракт — это функция верификации здесь. Если какие-то данные не состыкуются, то он reject транзакцию выдает ошибку. И все, что в этой транзакции было, из автоматизма тоже не исполняется. Здесь, получается, меняется сразу блок, да, и одновременно исполняется два контракта, которые проверяют условия по кэшу и условия по порталу. Ну вот, собственно, верификация. Берет данные транзакции и выдает функции или ничего. Тут можно. Тут просто примерно, да. Тоже понятно. Так как у них условия примитивные, типа просто проверка условий, то они чистые функции. Это тоже интересно. Transaction proposal. То есть перед тем, как транзакцию сделать, создается типа. Еще раз подписывать, что он получил. И типа, да, достаточно получить. Да. Похож на какой-то самый такой протокол в интернете, да? Когда я с тобой связался, типа, ты такой, да, ты со мной связался. Готов ты принять данные? Да, готов. Я у себя подписываю, да, ты готов? Типа, все, вы договорились. Если сторон третий не решает факт, как? Ну, видимо, все со всеми. Видимо, все со всеми. Слушай, ну, нет такого трехсторонних здесь транзакций. Факт имеет. Так это получается трехсторонний факт. Это когда есть Алиса, Боб и Кэрол, да? Вот. И есть какой-то общий факт между ними всеми, да? Типа, кто-то есть. И что происходит? Когда Алиса Кэрол что-то сообщает, да, то получается нужно и другому что-то сообщить. А вот, наверное, для этого нужно консенсус. Да. Ну, давайте проверим.
подписал, что получил пропозал, готов его принять. И Элис подписала, что как бы, что Бог подписал, все между ними произошла транзакция, да? То есть 3 подписи на максимум. Ага. Теперь ничего не получает. Ну все, просто транзакция пошла. Что за лук? Оно немного странно листается. Как там ходит? Очень много. Окей. Выйди из круга быстрее. Ну вот, собственно, то, что было написано. Типа, Алиса, Бог побеждает, Алиса побеждает, что как делать. Вот она транзакция. Это то же самое, просто какое-то. Это пример того, что можно написать типа код, который всегда будет, то есть, короче, что-то типа рекурсии, да, бесконечно. Не рекурсия, это бесконечного цикла. Когда постоянно в оба Алисе что-то шло, подтверждает, что получила, отправляет Богу, Бог опять это отправляет то же самое, и может попасть в бесконечный цикл, Бог отправляет другое сообщение. Может так не делать. Ну, мы, короче, до обратной ценности поднялись. Так, снова круг. Опять завис. Чего это стоит? Все. Тут просто, короче, тут какие-то слайды, если ты случайно нажал назад, чтобы вернуться на один, он переключает начало все анимации, короче. Да, тут не так, что ты по одному откатываешь. Вот это интересно, давайте консенсус. А еще так, что был на Agile Days, по-моему, на 5 разных презентациях я видел вот эту вот картинку на фоне. Типа топовая. Ну, видите, здесь, получается, консенсус достигает перерыв. Типа, давайте самые два участника. Verification — это просто консенсус транзакции. Между мирами. Это переводит чем-то. Ну, verification консенсус просто это типа верификация транзакции одной, это понятно. А что делать с shared facts, когда их несколько? Давайте кстати дальше. Вот, есть консенсус. Вот, как раз таки для double spending, когда ты шаришь факт, что ты кому-то дал денег, то по факту ты не можешь кому-то другому отдать денег. Да? Да. Вот. А так у тебя куча пир взаимоотношений, ты... Всем раздал деньги. Да, у тебя столько не было. Столько не было. Получается, есть какой-то общий shared факт между двумя участниками. Да? То есть как раз таки лимитный консенсус вот таким и занимается. Предотвращает double spending. Top sense cash to channel. Top sense cash to them. Пиццы нет. За ними нужно будет сходить.
Слушай, ну после того, как здесь отвалился звук, пицца не могла вовремя приехать. Вот. Ну в целом, на самом деле, понятно, кому непонятно, там в чате вопросы задавать. С этим уже все вообще тривиально, то есть, Corda Node это куча кордапов и вся инфраструктура с хранением данных, с волтами, с идентификацией, с работой с сетью, с общением с клиентом. Вот. А дальше кордап это, собственно, все то, что мы уже рассмотрели. Flows, сервисы, контракты и стейты. Да. Ну вот кордап это контракт, стейты и flow. А те, что подписались сделать на хакатоне, они разбираются в коде? Вот я знаю. К следующему воскресенью. Нет, к вечеру субботы. К вечеру субботы? Да. Мы же будем со всеми это уходить и смотреть, что у них получается. И... Они вот так хватаются за голову, короче, там изучают, что за фигня происходит, короче, что за ебись. Можно мы сейчас за час на эфире напилим? Можно за час на эфире перепилим? Нет. Тут еще там еще типа болтовня всякая, да? Да, вот для подведения итога. А есть в чатике этот презент? Нет, я ее сейчас скину туда. Все это время идет трансляция? Ладно, все, я прикольно. Даже двое не надо. Даже двое кто-то смотрит. Всем привет. Привет. Corda, это клево. Давай, да. В общем, к нам сейчас приедет 6 пиц. В трансляцию их показывать. Ладно. И соберем, когда мы больше просмотрим. Я не пиццу в прямой трансляции. Распределенную пиццу. Можно будет, в принципе, объяснить принципы Corda на пиццу. Вот. Ладно, все, всем пока. В общем, я сейчас скину презу, да, и